Good morning! Today is down tour day. Ang destination is ang north and south. Kaya murag abigay na suka lang po. But next time na mag-cover na mo is completely land tour review. So, hi Kuya Mox! Si Kuya Mox ang tour guide karon diri nakapakya ko po. Karon ako na ako ni sa south. Kaya low tide down. After that is mag-north kami, then Pacifico, then mga siya ang sunod. It will be a long and fun day. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all position there. We are now here in the Coconut Music. I need to check in person. Wow, I can't believe I'm here. Woo! Wow, naay chocolate hill sa Bohol, naay coconuts diri sa Siargao. Oh. Tell yourself I should have known. Alright, good morning. So we're now here in Magpupungko Rock with Kuya Tata. Timing kay low tide. Papapicture tag maay diri nya mingaw. Wala pa kayo tao sa Magpupungko karon kay buntag pa man. Enter daghan ni tao. Indot kayo kay mingaw. Taktas ta dito. Ito, ang famous na Magpupungko. Sa TikTok ra mo gud din ako makitaan. Karon tamak do. Ana Jod. Ara lang sa harap niya yan is ano Cloud9 sa famous surfing spot dito sa Siargao. Okay. Cloud. Dili mo tamak sa mga brown. Kay kani slide na kayo, danlog kayo na. Imong din itong outfit. High tide sir ang dagat abot diya sir. Di nakakaagi. Nakakaagi din. Dito lang ka sa white sand magsampay. Like may baktas dyan. Ikan dito. Thank you. Life best kay medyo loud daw ron. Wow, wow, wow. So, finally I'm here. Picture sa. Alright, madunta swimming mo na kong picture. Puro na sir. Muna ako diyan kuya. Dito mamalapit din kami. Oh my god, kataas. Parang makahapon. Kataas na diri kuya. Wala ko'y choice na ako diri. Bubo na ni kuya, sure? Life best ko kuya. Try na dyan kuya. Sakit siya. Yung kaliyan na lang kuya. Sakit. Hindi ko kauli. I'm afraid. It's too scary here.
vlog na po niyo part. Ako. Okay sir. Picture na. Madung na ko uli. Man ako. Thanks to Kuya Tata. So, kung ano mo sa magpupungko, kitaan si Kuya Tata. And ma-assist sa dyan mo niya. Hi! Say hi, Inda! Hi! Hi, the goat! Oh! Naliguan na! Hi! Kakiyot na! So, padong na tauli, guys. Next stop is Pacifico. Ingon si Kuya Tata na day service competition. Okay. Nindot na siya tanawon. Okay, so we're on our way to Trogon kay Maamo ang sunod. We stop by a surfing competition, so matanaw ta. Kabayad ko mga entrance fee and worth 40 pesos tanan. Mana ka outfit? Okay, just done having lunch in Trogon's. Grabe nindot kay in place. Mas nindot siya in person. Lami pa ko og kaon. Kay ako yung splurge yung self. Kay ako yung for the first time nakatilang ko og steak. And karon, naami diri nag-stop over sa Little Hawaii. So wow. Nindot yung guys siya. As in. Grabe. So we're on to the next destination, Pacifico Beach. So let's go. Money siya ang Little Hawaii. Ang tinuod na Little Hawaii. Kaya katong mo ang giadtuan ganina, katong gibidyohan nato kay mo to ang Secret Mountain kaya, Secret Mountain. Okay. Next stop is Tree Beach. Usapan is mga anyon sa mga foreigner po daw. And sakto jud. Okay? Ang mga palibot diri karon kay puros mga afang nasa. Kadihot ang guro diri. Kadihot nagburo ko diri kay mabuhat. Tuyo ko na ko ni kadihot to explore the beach. That's it. Next stop after this is we will go surfing. But mag-withdraw pa mi sa kung asa na ay doon na ATM. Okay, okay kabayad. So let's enjoy this view. Yeah. Hello, this is Kuya John Ray and mag-start nami og kuan og surf. First time nako and there's Pacifico pa jud. Kay ingon sila kay nindot daw diri kaysa sa Cloud9 safety tour. Train ako niya then magsugod na. Pagtangaw sa sir ang imong aquasius. Dangog na sir kung ako di na ako magakuha. Ayaw dito pag-ambak, ang ulo mauna. Kung muambak na sir, both side lang. Okay. Kung muambak, ayaw hawiri ang board, pasagli kay. Ani ang posisyon di anang kamot diri para makuha ang balance. Paddle left and right. Oh, paddle. Ang kamot sa cheese. Push up. Right. Right. Right sir, right. Right. Ana sir. Sige sir, step mo. Ani. Angat na sir, angat na. Oh, bend. Diri lang sir. Diha, up, right. Angat, bend. Oh, layo kayo sir. So pag step ni mo sa imong tail sir, ayaw iana, ayaw itinto. Okay, sinong pangalan natin sir? Griffin. Griffin. Kuya John guys. Push up. Right. Left. Bend. Look forward sir, siya go. Okay. I've been waiting for you.
kay hindi ka masamad. Ano siya ang purpose? Dito ko siya yung view. And the weather is good. So, let's go. Na-shoot ko. Okay, done surfing. And grabe, okay, expect inato di ay kanindot ang surfing. And I didn't expect na makuha na ko siya dayon. And grabe, usang maingonan, nindot kaayo. And mas prefer guro na ako diri. Though wapa ko ka-experience sa Cloud9, but judging by the comments sa lain, dagan sa nagsama dito kay dagkag mga bato. And mas dayuhon ang Pacifico Beach, which is kani sa mga surfer o ganahan mag-surf, kay beginner friendly. And wala jud siya bato-bato. And di jud ka magkasamad. And niduta. So if ever mga mo sa Pacifico Beach to learn surfing, pangitaan si kuya na tulo nako and buutan kay siya, promise. And ato siya. And welcome to my Moreno era. And I don't know asa mi sunod ni Kuya Mok, but I have to go. Nindot kayong pictures, excited ko, and the videos. Grabe, nindot kaayo. And baro to. Okay, naataron sa Maasin River. Nakanin ako, first time na po. Wala na dyan ko nag-ilis, nagtaod na lang kong long sleeves kay marag kapay kasi kubo-hubo. Doon ako kung maambak ba ko or di, kay marag kapay na mabasa niya. Tugnaw baka. Okay, humana mi diri sa Coconut Road. So, humana tos Maasin. And humana kuya? Humana ako ang tour. So, we're going home. Is there good nightlife there? Then you want to go out drinking tonight or not so much? Maybe just the weekends? I don't know. I don't really go to party. Yeah. I'm just at that age already. You look young. Okay, can you guess what my age is? It's okay. 28. That's so nice of you. Yeah, I'm 32. No, Yeah. you look young. That's still young anyway. 32 is still young. Yeah. Never worry about your age. I guess. 41. Then you're starting to wind down. They always say that the best time of your life will start at age of 30. Yeah. And then the others say the best age is at 20 or 50. So But, any day or any exactly. time. It's what you make of it. Yeah. Okay, what's your name? Tommy. Tommy, I'm Griffin. Griffin, lovely to meet you. Lovely to meet you too. Can I take a video of us? Is it okay? Hi, my friend is Tommy from England, and he's on vacation. This is his first night or first day. I hope he enjoys the rest of the vacation. On my second try, second balik here in Halika Ice Cream. Good morning. So, naka-check out na tayo sa Tropical Temple. And i-transfer na sa hostel, which is ang Capitalist Hostel. Finally, naka-check in na dito. Ako ang ganahan dyan na Chukikinan from the first day here in Siargao. Really want to explore like different hostels here para makita na to kung sa'y different sila ang hospitality and services na ma-offer. So, karon mag-lunch ta. Guys, tutong na ang tagkaning baboy at ang experience nila ang meditation. I've heard na bestseller nila ang ilahang spicy
spicy lechon bago. Tuk-tuk karon. The weather is still gloomy, taligsik siya. I hope na init-init gamay karon. Thank you. Okay, so we're now here in Kanin Baboy, which is located in Tourism Road, so it's easy to find. I am eating their special, which is the lechon crispy special, spicy, which is my favorite. Let's go ahead and taste their bestseller. Sakto lang crispy ka ng lechon. Manageable na siya, especially sa mga someone na sensitive with teeth. Ika mag-dito. Perfect ah. It's good. So, update ako. So, nag-check in ko sa Happiness Hostel. Kaya ganahan ko sa mga vibes dito. Hindi siya boring. It's more like lively ang iyang ambiance, which is ganahan kay ko, which is the reason why book na ko siya. First is, when I book my Siargao trip, Happiness is always there sa ko ang list to stay because you have an indoor pool, and again the vibe di ko ganahan mo atong vacation na grabe po tayo peaceful, di po ganahan ganahan po na i-book since standard check-in is 2 p.m. and still 11, and then so rigurotad in a few, get some coffee or find some coffee. Truth to be told, dagan jud ka fam dito, as in pag check-in ako like lumon jud na sa laing nasod, dagan jud foreigner as in. Ang mga Pinoy ko is mga staff. Good luck sa tuwang pag halubilo dito sa hostel, but I'm excited. I still have 4 more days to enjoy this island, so let's go. Alright, so we're done having some snacks in Whitebeard, one of the most recommended coffee shops here in Siargao. It's a must try, yes. And the coffee, Spanish latte, it's good. Ako ga-expect na ang waffle nila is grabe kadako and tulo ka serving. I mean, tulo ka slices or tulo ka waffle ang giserve. And since gikat pa mo kong Kanin Baboy, good luck puno kayo kong tiyan. Wala na ko nahurot, and then naka-take out na noon ko. Wala nga na ko nahurot ang usa ka waffle lang dyan mismo. Sana kang tulo. May nakapait na ako basta mag-travel. Akong appetite less, rajud kaayo. So, yeah, good thing makatipid ko, but bad thing is pagniwang ko, mauna siya. Tingnan sila pista dere, and that will be on the 21st and 22nd of September. Wala na ta dere anang orasa o anong time. I think we're going to head back to Happiness Hostel Siargao. Kay check-in time na at 2 p.m. 1 kape na, so mag-travel pa ta. Okay guys, awa. Nakoy nakita dere, and grabe na surprise jud ko sa ilang banderitas dere. Look. Puros mga sinina. Puros mga sinina ang banderitas dere. Grabe jud kita astro kay ilang banderitas na sinina. Gikan dito, padong dito. Recyclable. Okay, update na po. Grabe na lang dyan ako manakit Andre and dapita pag lakaw-lakaw na ako. Lahi na po dilahang ibanderitas. Katuman yung muragpuan sa buko. Grabe na dyan. Up until there. Grabe kataas. Grabe diri, ka-innovative ba diri sa Siargao? Recyclable always. Cebu, ano na? Mga brag, panty o brief, pwede na dyan kaayo isab kung namoy wag gigamit, pwede na dyan na taga-pista. Magamit na dyan na.
Hi! At last, na-check in na jud ko diri sa Happiness Hostel, Siargao. Grabe, nindot kaayo diri sa room. Like, nindot ka siya in person, promise. Aligre jud kayo siya, bibo, which is exactly what I want. Vacation while also having a good time. Let's go ahead and tour the room. Sayang wata ka tour sa Tropical Temple, but I already provided you clips para makita niyo kung unsa jud na ato na room. And unfortunately, akong room dito is nasa taas. Like, naadyo tas langit dapita. And grabe ka haso kasi kung saka og naog. Every time na naakoy kwaon sa locker or mag-CR ko or mugawas ko. Like, grabe siya kahasol. Kapila na nahulog akong butang dito kay di ko kabantay na naali ko sa taas. And right now, naata sa ground floor. Naata sa pinakaubos, down to earth tarong adlaw. And this will be my room for the next 3 nights. Kay muli na tanig Friday. And I met a new friend, which is taga Lapu-Lapu. She's very nice. And mag-party me later, hopefully. And let's go, tour. So this is an 8-bed dorm. So man is siya. And that will be my room. So, diri pa lang daan, aesthetically pleasing na siya. And naka own locker security area here. But wala sila gihatag na padlock. So, I guess you have to have your own. And muna siya ang sulod. Muna siya ang bed. Comfortable. Naka reading light. The socket and the switch. And another socket. So, nakasettled in ako na nakong bag diha. And then another storage area here. Socket again, which is the kanjo kay kacharjan, which is nakapindot. And you have your very own closet. So, wala siya. Grabe kay kanindot. Labi na sa gawas. Tanawan ninyo. Nilad yun kay sa gawas. Ikala pa lang sugat ninyo. Sharo jud. Muna siya ang gawas. And that one. Hello, good afternoon. So, siya, and that chill area here, which is nice. That would be the public CR. Okay, so, tour na ta. And let's go ahead and settle in. And maybe malakaw na po tagbalik. But, pawis ako. Hey doggies. Saan siya? Prince of Dada. Prince of Dada? This with rum and cucumber. Oh. Yes. Saan yung mocktails na rin? Di mo ko inom. Okay, so just check the other Happiness Beach here. This time, this particular place only provides hotel accommodation, and the other one is for hostels or for backpackers. So if you want to have a private vacation or stay, this will be the other side, Happiness Beach. So I was able to chat the bartenders. They offer mocktails, which is good. Nice kayang place. I can't wait to relax here. I'm planning to go to Isla Corgis to meet the dogs, so let's go. Okay, so padung tayo sa Isla Corgis karon. Kay experience dito sa naay doggies. Mga dogs. Cebu ka no sa Cebu? Taga Cebu ko kuya. Oo, ikaw? Taga rito. Ha? Rito po. Taga? Ah, Siargao. Ah, okay. Negotiate ko ni kuya dyan kay mapahatod ko ini balik na ako pag Cebu. Ikaw lang isa? Ikaw lang. Ako lang isa, oh. Maganda yung pag-isa, no? Oo. Hindi ma-store mo kung lakad. Okay, marami kang i-compromise. May gusto kang puntahan, pero hindi. Kasi yung iba, hindi. Ganon. Okay, bago ra ko naabot. Here's Jacking Horse dapit kay diri ang Isla Corgis. And nakita na ako. I can't wait. I can't wait to see the dogs.
Okay, change location ta. Kaya pag ato na ako sa Isla Corgi, sarado na sila every Tuesday. Sad, but I guess tomorrow na lang. And timing, kaya pag anin ako sa beach nila, kay nara Cloud9 na day siya sa unahan, which is there. And dito ang Isla Corgi tapit. So doon lang dyan kayo siya. So timing na ata diri, mutay ta sa Shakas. Ah, ka-cute dog. Hey! Hi, doggy! Hey! Where you going? Look cute, boy. Hi, doggy! Hi! Hi, Hi, Kap. Oh. Hi! Nice to meet you. Okay, so we're done. Snack sa Shakas. Lamig siya. Nag-serving manang lisod kong kurot.